Okay, semalam kita dah tengok dah sepintas lalu. Okay, soalan nombor 1. Write the linear inequalities that match the given sketch of the region. So this is the answer for A, B, C and D. Next, E, F, G, H. Ada soalan tanya? Number 2. So this is the answer for A, B and C. Number 3, write 3 linear inequalities. So this is the answer for A and B. C and D. Question number 4, draw and shade the common region. So this is the answer for A and B. Number 5, write the linear inequalities. So A, B. Number 6, A and B.
Okay, question number 7. The total number of baju kurung sew is at most 40 pairs. So x plus y less than or equal 40. The maximum number of baju kurung pesak is 25 pairs. So x less than or equal 25. The minimum number of baju kurung modern is 10 pairs. So y greater than or equals 10. So this is the answer for A. B. Draw and shade the common region that satisfy the linear inequalities constructed. So inilah bentuk graf. C. From the graph, determine the minimum and maximum number of baju kurung modern that may be sewn if the number of baju kurung pesak is 10 pairs. So tengok pada diagram ni, graf ni. So baju kurung pesak 10. So baju kurung moden ada 2 kat sini. Minimum 10, maximum 30. Next, question B. The cost of sewing a pair of baju kurung pesak is RM50 and a pair of baju kurung moden is RM75. Based on the common region, calculate the maximum income that can be earned by Puan Jasmine if she successfully sew 15 pairs of baju kurung pesak. So 15 baju kurung pesak. Lukis straight line macam ni. Lepas tu tengok dia potong dekat mana. So 15 pairs of baju pesak time RM50 plus RM25. 25 baju kurung moden yang dapat kat sini 25 times RM75. So total RM2,625. Okay, next question number 8. Encik Aiman sells X meters of batik cloth and he purchased from supplier X and Y meter from supplier Y. The total length of batik cloth purchased is at most 1,000 meters. The batik cloth supplied by supplier Y is at least half of that supplied by supplier X. So based on the above purchase information, write two related linear inequalities from other than X greater than 0 and Y greater than 0. So the first one, at most 1,000. So X plus Y less than or equal 1,000. Satu lagi, at least half. So Y greater than or equal 1/2 X. So this is the answer for A. B. Draw and shade the common region. So kena lukis graf. So ni graf dia lah. Selepas buat garisan untuk X plus Y equals to 100 and Y equals to 1/2 X. Lepas tu shade yang yellow colored ni. Tu soalan C. From the graph, determine the minimum and maximum length in meters of batik cloth that supplied by supplier Y if Encik Aiman purchased 500 meter of batik cloth from supplier X.
So daripada table ni 500 daripada supplier X. So dia kena dekat dua tempat, kat sini dan kat sini. So minimum 250. Bawa tarik ke sini 250. Satu lagi 500. Soalan di supplier X faces a shortage of stock. Encik Aiman is forced to purchase at least 3/4 of the batik clothes from supplier Y. Write a linear inequality represent the above situation. Draw a straight line representing the inequalities in D1. So ni graf tadi. So Y greater than or equals 3X. So inilah garisan yang baru tu untuk D2. Okey, habis dah bincang. Ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita nak masuk topik barulah hari ni. Chapter 7. Graph motion. Graph of motion. Okey. Okay, kita nak tengok yang pertama distance time graph. Objektif kita draw distance time graph. Macam mana nak lukis? So what do you understand about distance time graph? Okay, have you ever used public transport to go to a certain destination? Ada tak? Mestilah ada kan? Naik bus, naik Grab, naik train. So, the ticket for the journey, especially flight ticket, has a display of departure, and estimate time arrival. Kan dekat flight ticket tu biasanya dia akan tulis pukul berapa bergerak, pukul berapa sampai. For example, the estimate duration of a domestic flight from KL IA2 to Miri is 2 hours 20 minutes. Contohnya lah, KL to Miri 2 hours 20 minutes kalau naik flight. So, do you know how the duration is estimated? Macam mana dia estimate masa sampai tu? Mesti ada cara kan? So, do you still remember the relationship between speed, time and distance that you have studied in Form 2? Ingat lagi tak? Yang you belajar bentuk macam triangle ni. DST. So, kalau nak cari distance, speed times time. Nak cari speed, distance over time. Nak cari time, distance over speed. Ni kena hafal lah. Ini belajar masa Form 2. Okay, speed is a rate which involves distance and time. Maksudnya tadi nak cari speed, distance bahagi time. Okay. The relationship between speed and time can represent by a distance time graph. Okay. So a distance time graph enables the motion of an object to be represented in the graphic form, which is easy to be understood. Okay, ini adalah contoh distance time graph. Dekat y-axis ni distance,
x-axis time. Jangan tertukar pula tempat dia. So the vertical axis atau y-axis represent distance. The horizontal axis or x-axis represents time. So yang ni, the gradient of the graph represent the rate of change in distance with respect to time. That is speed. Maksudnya gradient ni adalah speed. Okay, macam mana nak cari gradient? Dah belajar dah masa form 3. Gradient, contoh nak cari gradient untuk line ni. So you buat je macam ni. So dia punya formula paksi Y bahagi dengan paksi X. Katalah sini 8. Sini 4. So speed, cari speed 8/4. Tu contoh macam ni. Okay, ini adalah gradient. Ingat ya. Paksi Y bahagi paksi X. Okay, how do you draw a distance time graph? Okay, sekarang kita nak lukis. Macam mana nak lukis? A distance time graph can be drawn if the following information regarding the motion is obtained. Okay, kalau ada maklumat-maklumat ni, bolehlah kita lukis. Apa maklumat yang perlu ada? Yang pertama, distance time table. Mesti ada jadual. Yang kedua, equation that represent the relationship between distance and time. Kena ada equation. Baru boleh kita lukis. So contoh, Azri want to be a track cyclist and hope to make Malaysia well known in the world like Azizul Husni Awang, our national track cycling champion. The table below show the distance and the time taken by Azrin during the training. So ni dia punya table lah. Dalam masa 30 minit, dia boleh cycle 10 km. Itu cara you baca table. 60 minit, which is 1 hour, 20 km. 90 minit, 30 km. 120 minit, 40 km. So kita dah ada distance time table. Ini dah dia distance time table yang pertama tadi. So draw a distance time graph. Senang je. Daripada jadual tadi, the first step, choose suitable scale to represent the given distance and time. Then plot a point. Choose suitable scale, plot a point. Lepas tu join the point. Senang je. So yang pertama tu, okay, yang ni kan, tak payahlah buat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40. Ikut kesesuaian. Ini boleh pilih sendiri. So macam contoh ni dia buat 2 kotak 10. Ini kotak buku latihan lah. So 2 kotak 10, so taklah besar sangat nak kena lukis graf ni kan. So dah siap ni, lepas tu buat pula untuk time. 30, yang ni dia buat 2 kotak 30. Dia tak semestinya, kalau sini 10, sini pun kena 10, tak semestinya. Paksi Y dengan paksi X ni up to you. Lepas tu plot point. Ni plot point yang pertama ni 0, 0. So 0, 0 kat sini lah. Yang kedua 30, 10. So 30, 10. Lepas tu 60, 20. Lepas tu 90, 30. Last one 120, 40. Ni step yang kedua, plot point. Step yang ketiga, join the point. Garis saja, garis lurus. Dah siap. Distance time graph settle. Senang ni kan? Yang penting kena ada table. Table ni dalam exam dia akan bagilah.
Okey, ini contoh kedua. Mr. Selva drove his car for a distance of 240 km from Kuala Lumpur to Kuantan in 3 hours to visit his mother. Okay. The distance S kilometer that Mr. Selva travel in T hours is given by the equation. Yang ni dia bagi equation. Draw a distance time graph to represent Mr. Selva's journey from Kuala Lumpur to Kuantan. So first construct a distance time graph, distance times table as shown below using the equation. Tadi dia dah siap-siap bagi distance time table. Yang contoh kedua ni dia tak bagi. Cuma dia bagi equation sahaja. So first you kena buat sendiri distance time table ni. Macam ni lah. Letak kosong-kosong, lepas tu letak masa. Sebab dia dalam hour, so 1 jam, 2 jam, 3 jam. So gantikan T ni dengan 0, 1, 2, 3. Bila ganti dengan 0 akan dapat 0. Ganti dengan 80, ganti dengan 1 akan dapat 80. Lepas tu ganti dengan 2 akan dapat 160. Macam tu lah. Okay, dah siap. Table ni buat macam tadi. Pilih suitable scale. Macam contoh ni dibuat 2 kotak 80. Okay, lepas tu untuk yang ni 2 kotak 1 jam. Lepas tu plot point 0, 0, 1, 80, 2, 160. Okay, so plot lah point. Dot. Lepas tu join all the point. Okay, senang je kan? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, terima kasih Atika. Kita tengok contoh yang ketiga. Yang ni dia bagi equation dan dia bagi duration. So, yang ni tak perlu buat banyak-banyak table. Masa tu ambil kosong dengan 40. So letaklah kosong 40 dekat time. Distance, you akan dapat distance ni selepas masukkan value T. So kalau masuk value 0, you akan dapat 8. Bila masuk 40, 8 minus 1/5 40, you akan dapat 0. Macam tu. Lepas tu, plot point. Ini adalah 0,8. Yang ni 40,0. So ni 40,0. Ini 0,8. Dua line, dua point cukup dan garis. Hai Aina. Okay. So senang je. Dah habis. So this is your homework. Self practice 7.1a. Tu sahaja. Lukis graf sahaja. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, bolehlah buat homework sekarang. Okey. So, bye. Terima Thank you, teacher. Terima kasih, cikgu. Sama. Bye, cikgu. Bye. Berapa dia sekejap pergi lagi. Cuba dia.